Yo, what's up? ஒரு சிம்பிளான nasi goreng with அப்பளம். அப்பளம் எப்படி இருக்கு நான் செஞ்சேன்? வாங்க காட்டுறேன். I'm sure many would have tried this, but this is specially for the newbies. 40 seconds is good enough, guys. A little bit longer, you will burn the papadom. Okay? Okay, done in 40 seconds. And then you just crush it over the nasi goreng. Mix. And ikan bilis and enjoy. Note, you cannot keep the papadom long because it's not oil fried. So it tends to get soft very fast. Especially for those who want a quick papadom, save oil, you do it in a microwave. Seriya? Cheers! Simple இன்னைக்கு லஞ்சை முடிச்சாச்சு. நீங்க என்ன சாப்பிட்டீங்க லஞ்சுக்கு? கொஞ்சம் பகிர்ந்துக்கங்க. ஷேர் what you had for lunch. AJ connecting the world with lots of love and hugs.